may isang simpleng gawin na ginagawa maraming senior towing araw at inisip nilang wala itong masamang apekto. Pero habang lumilipas ang panahon, antay nitong pinapahina ang katawan, by nabawasan ang lakas at maaaring makapekto pa sa kanilang kalayon sa pagtanda. Kung ikaw ay edad 50 patas, o may magilang lolo o lola na mahal mo, mahalagang marinig mo ito. Ako si Dr. Sophia Santos at sa loob maraming taon pakikip pag-usap sa mga nakatatanda, isa ang napansin ko. Hindi sila agad humihina dahil lamang sa edad. Mas madalas may maliliit na nakasanayang gawin araw-araw na unti-unting nagpapaharap sa kanilang katawan nang hindi nila namamalayan. Ang magandang balita, marami sa mga ito ay maaari pang baguhin, hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Hindi mo kailangang sumulalim agad sa mamahaling paggamot. Sa maraming pagkakataon, ang simpleng pagbabago sa araw-araw na gawin ay malaking tulong upang mapanatili ang lakas, balance at sigla habang tumatanda. Maraming tao ang naniniwalang normal lang ang palaging pananakit tuhod, mabilis na pagkapagod, harap sa pagtulog, o madaling makalamat kapag senior na. Tutung may mga pagbabagong dulot pagtanda, ngunit hindi ibig sabihin nito na wala ka nang magagawa upang suportahan ang iyong kalusugan. Sa video na ito, pag-usapan natin ang 7 karaniwang pagkakamali na madalas gawin mga senior. Ang ilan dito ay aring ginagawa mo na rin ng hindi mo namamalayan. Mahalagang tandaan na ang impormasyong ibabahagi ko ay para sa pangkalahatang kalaman lamang. Kung mayroon kang malabhang kondisyon o iniinom na gamot, makabubuting kumonsulta rin sa iyong Dr. Bago gumawa ng malaking pagbabago sa iyong routine. Ang layunin natin ay hindi ang matakot, kundi ang magkaroon ng mas malino na pagon. Awas sa mga simpleng hakbang na makatutulong upang mapanatili ang magandang kalidad ng buhay. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung saan ka nanonood. Isulat mo sa comments ang iyong edad at kung saan probinsya o lungsod ka nakatira. Gusto kong makita kung gaano kalawak ang komunidad at nating mga Pilipinong nagsisikap na manatiling malusog sa anumang edad. Marahil ay may isa sa 7 pagkakamaling ito na magpapabago sa paraan ng pagalaga mo sa sarili simula ang ngayong araw. Maraming senior ang naniniwalang ang pinakamahalagang sekreto sa mahabang buhay ay ang pag-inom ng tamang vitamina o paghahanap ng pinakamabisang gamot. Totoo, may malaking papel ang mga ito sa tamang sitwasyon. Ngunit sa totoo lang, mas malaki ang apekto ng mga simpleng nakagawian araw-araw. Ang maliliit na desisyong inulit mo tuwing magad tanghali at gabay ang unti-unting humihubog sa kalusugan ng iyong katawan. Kapag umabot tayo sa edad na 50, 60 o higit pa, natural na bumabagal ang ilang proseso sa katawan. Mas mabagal nang mag-repair ang mga kalamnan, mas matagal gumaling ang kasukasuan, at hindi na kasing bilis ang metabolismo kumpara nung kabataan. Hindi ito dahilan para mawalan ng pag-asa. Sa halip, ito ang panahon na mas mahalagang maging matalino sa mga ginagawa natin araw-araw. Ang unang pagkakamali na pag-usapan natin ay isa sa pinakakaraniwan at marahil ay ginagawa rin ng marami sa inyo. Ito ay ang pagkain ng napakalaking pagkain ng minsanan, lalo na sa hapunan. Sa kulturang Pilipino, normal ang magtipid sa almusal, magmadali sa tanghalian at bumawi sa gabay. Kapag kompleto na ang pamilya,
sa hapad kainin. Dun inilalabas ang pinakamasarap na ulam. Mainit na kanin, adobo, sinigang, pritong isda, lechon kapag may okasyon, at siyempre, hindi mawawala ang panghimagas. Walang masama sa pagsasalo ng pamilya. Ngunit kapag napakalaki ang isang kainin, mas nahihirapang tunawin ang katawan ang pagkain, lalo na habang tumatanda. Napapansin mo ba na pagkatapos kumain ang marami, parang gusto mo na agad humiga. Mabigat ang tiyan inontok ka o minsan ay nakakaranas ang kabag at hindi komportableng pakiramdam. Hindi ito basta dahil naparami lang ang kain. Senyales din ito na mas marami ng trabaho ang ginagawa ang iyong digestive system. Sa pagtanda, maaaring bumagal ang pagtuno, ang pagkain at magbago ang paraan, ang pagsipsip ang katawan sa ilang nutrients. Kaya, sa halip na isang napakalaking pagkain, mas comfortable para sa maraming nakatatanda ang mas maliliit ngunit mas balanseng pagkain sa buong araw. Hindi, ibig sabihin nito na kailangan mong magitom. Sa halip, subukang hatiin ang pagkain sa mas maliliit na bahagi kung angkop sa iyong kalagayan. Siguraduhin may gulay, sapat na protina gaya ang isda, itlog, tokwa, manok o mango, at huwag kalimut ang uminom ang sapat na tubig sa buong araw. May nakasap akong isang retiradong guro mula sa Laguna. Ang reklamo niya noon ay palagi siyang inantok pagkatapos ang hapunan. Akala niya normal lang iyon dahil sa edad. Nang antay niyang binawasan ang dami ang pagkain sa gabay at inilipat ang ilan sa tanghalian, napansin niyang mas magaan ang pakiramdam niya bago matulog at mas comfortable ang pag-ising sa umaga. Hindi ito himala. Hindi rin ito lunas sa anumang sakit. Isa lamang itong halimbawa kung paano nakatutulong ang simpleng pagbabago sa araw-araw na gawin. Isa pang mahalagang bagay ang madalas makalimutan ng maraming senior, ang sapat na protina. Marami ang nagbabawas ng karne dahil natatakot sa cholesterol at nauuwi sa pagkain ng konting kanin at gulay lamang. Mahalaga ang gulay, ngunit kailangan din ang katawan ang protina upang suportahan ang mga kalamnan. Kapag kulang ang protina sa pagkain, mas mahirap mapanatili ang lakas na kailangan sa paglalakad, pag-akyat ng hagdan o kahit simpleng pagtulmula sa upuan. Hindi kailangang mamahalin ang pagkain para maging masustansiya. Sa Pilipinas maraming abot kayang mapagkuk anan ang protina chalad ang itlog, galangong, sardinas, toko, mongo at manok. Ang mahalaga ay magkaroon ng balance at iba ay bahin ang kinakain kung maaari. Isa pa, huwag kalimut ang gumayang mabili. Mukhang simpleng payo lamang ito, ngunit maraming senior ang mabilis pa ring kumain. Kapag hindi sapat ang pagguya, mas nahihirapan ang tiyan sa pagtun o ang pagkain. Ang mabagal at maing gat na pagkain ay nakatutulong din upang mas madaling maramdaman ang katawan kung busog na ito. Marahil ay, inisip mo ang gayon, kung ito pa lang ang anang pagkakamali, ilan pa kaya ang ginagawa ko araw-araw nang hindi ko alam? At iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ang susunod nating tatalakayan. Dahil may isa pang karaniwang nakasanayan ang maraming senior na tila nakakapagpajan hawa sa pakiramdam, ngunit kapag nasobrahan, maaari naman itong makapekto sa balat, balance at pangkalahatang kalusugan habang tumatanda. May mga gawin na ginagawa natin dahil pakiramdam natin ay nakakalax ang mga ito. At isa sa pinakapaborito ng maraming senior ay
ang matagal no paglago sa mit na tubig. Totu naman, lolo na kapag malamig ang panahon o kapag nananakit ang likod at mga kasukasuan, napakasarap ng pakiramdam na manatili sa ilalim ng mainit na shower o magbabad sa maligamgam na tubig. Ngayon, it may isang bagay na bayharang pag-usapan. Habang tumatanda tayo, nagbabago rin ang ating balat. Untay itong nagiging mas manipis at mas madaling matuyo. Mas konti na rin ang natural na langis na ginagawa, ng balat upang mapanatili ang moisture nito. Kaya kapag palaging sobrang it ng tubig at masyadong matagal ang palalago. Mas mabilis matanggal ang natural na products. Yan ng balat. Napapans, in mobo no pagkatapos maligo ay parang makoti ang balat. O kaya naman ay madaling magbalat ang kamay at binti. Maraming senior ang nagkakalang normal lang ito dahil sa edad. Ngunit kung minsan, ang mong paron ng paglago ang isa sa mga dahilan. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong malamigan o iwasan ang paliligo. Mas mainam lamang na gumamit ng maligamgam na tubig kaysa sobrang at huwag masyadong patagalin ang paliligo kung hindi naman kinakailangan. Isa pang simpleng hakbang ang paglalagay ng moisturizer pagkatapos maligo, habang bahagyong mamasa-masa pa ang balat. Nakakatulong itong mapanatili ang moisture at mabawasan ang pananuyo. Kung may diabetes ka o problema sa sirkulasyon, mas mahalagang alagaan ang balat. Ang sobrang pananuyo ay maaaring magdulot ng maliliit na bitak na aring maging don ng impeksyon lalo na sa pa. Habang pinag-usapan natin ang pa, may isa pang ugali na tahimik na nagpapahina sa maraming senior. Ito ay ang pag-iwas sa anumang uri ng strength exercise dahil natatakot na baka lumala ang pananakit ng kasukasuan. Maraming nagsasabi, masakit na ang tuhod ko, kaya mas mabuti siguro ang huwag na akong gumalo. Natural lamang ang ganitong pag-iisip. Kapag may masakit, gusto nating ipahinga ito. Ngunit sa maraming sitwasyon, ang sobrang hindi pagkilos ay maaari ring magdulot ng panlalambot ng mga kalamnan. At kapag humina ang mga kalamnan, mas konti ang suportang ibinibigay nito sa mga kasukasuan. Isipin mo ang isang bahay. Kung matibay ang mga haligi, mas ligtas ang buong bahay. Ngunit kung unti-unting humina ang mga haligi, mas maraming bigat ang kailangang saluhin ng ibang bahagi ng istruktura. Ganito rin ang katawan. Ang mga kalamnan sa hita, balakang, at likod ay tumutulong upang maging mas matatag ang paglalakad at pagtiyo. Hindi kailangang maging bodybuilder para mapanatili ang lakas ng mga ito. Minsan, sapat na ang regular na paglalakad, pagyupo at pagtiyo mula sa matibay na silya ng ilang ulit o simpleng ehersisyong inarkomenda ng isang physical therapist o doctor kung meron kang particular na kondisyon. May ang lolo mula sa Pampanga na nakalala ko sa isang community wellness seminar. Mahigit isang taon, siyang halos hindi naglalak at nang malayo dahil sa takot na baka sumakit ang kanyang tuhod. Nang magsimula siyang gumawa ng magagon at ligtas na ehersisyo sa gabay ng kanyang healthcare provider, hindi agad nawala ang pananakit. Ngunit makalipas ang ilang linggo, sinabi niyang mas kampante na siyang maglakad papunta sa paling ng hindi kinakail, hanggang huminto bawat ilang minuto. Mahalagang tandaan na ang layunin ay hindi ang pilitin ang sarili. Kapag nakaranas ng matinding pananakit, pamamaga o biglang pinsala, dapat magpating
ginmuna sa Dr. Bago magsimula ng bagong exercise program. Ang unit para sa maraming senior, ang regular no ligtas no pagalo ay isa sa pinakamahalagang paron upang mapanatili ang kalayon sa pang araw-araw no pamumuhay. At mayroon pang isang pagkakamali na halos hindi napapansin ang karamihan. Hindi ito tungkol sa pagkain, hindi rin ito tungkol sa pag-ahasasyo. Ito ay may kinalaman sa isang bagay na ginagawa natin araw-araw, ang unit bahira nating isipin na memory pala nitong mapektu, ang memorya, konsentrasyon at antes ang enerhiya. Kapag nalaman mo ito, mayroong iba na ang paraan ang pagologa mo sa iyong sarili araw-araw. May isang pangkaraniwang ugali na halos hindi napapansin ang maraming senior dahil hindi naman ito masakit, wala ring agarang sintomas, at madalas ay inisip na normal lamang. Ang unit sa paglipas ang panahon, maaari itong makapekto sa konsentrasyon, antes ang enerhiya, at maging sa pang araw-araw na pakiramdam ang katawan. Ang tinutukoy ko ay ang hindi pag-inom ng sapat na tubig. Maraming nakatatanda ang nagsasabi, hindi naman ako noyuho, at iyan mismo ang dahilan kung bakit mahalagang pag-usapan ito. Habang tumatanda, maaaring humina ang pakiramdam ng pagkaho. Ibig sabihin, kahit kailangan na ang katawan ang mas maraming likido, hindi mo ito agad mararamdaman. Napapansin mo ba na minsan ay sumasakit ang ulo? Parang mabigat ang pakiramdam, o madaling mapagod kahit hindi ka naman ganong kumilos. Maraming posibleng dahilan ang mga sintomas na ito, ang unit isa sa mga simpleng bagay na pwedeng tingnan ay kung sap, at ba ang ininom mong tubig sa buong araw. Hindi kailangang hintayin na sobrang moho bago uminom. Mas mabuting gawing bahagi ang iyong routine ang regular na pagan ang tubig. Halimbawa, isang baso pagkagising, isa bago kumain at punti, antay sa buong maghapon. Kung inutusan ka ang iyong doktor na limita, ang ininom na likido dahil sa sakit sa puso o bato, sundan ang payong iyon. Ngunit kung wala namang ganung limitasyon, mahalagang panatiling sapat ang hydration ayon sa payo ng iyong healthcare provider. Hindi lamang tubig ang nakatutulong. Ang mga prutas chalad ng pakwan, dalandan, melon, at mga gulay gaya ng pepino ay nagdadagdag din ng likido sa katawan. May isa pang simpleng paraan upang malaman kung nakakalimat kang uminom ng tubig. Maglagay ng boat ng tubig sa lugar kung saan ka madalas umupo, sa tabay ng silya, mesa o higaan. Kapag palagi mo itong nakikita, mas madali mo ring mailalang uminom. May nakasap akong isang retiradong mekaniko mula sa Bulacan. Madalas siyang makaramdam ng pagkapagod tuwing hapon. Akala niya ay normal lang yon dahil sa edad. Nang simulang palalahanan ang sarili na uminom ng tubig ng regular at bawasan ang matatamis na inumin, sinabi niyong mas magaan ang pakiramdam niya sa maghapon. Hindi ibig sabihin na tubig ang lunas sa lahat ng problema, ngunit ipinakita nito kung gaano kahalaga ang isang simpleng ugali. Ngayon pag-usapan naman natin ang isa pang bagay na madalas belwelin ang tsalog. Maraming senior ang nagsasabi, matanda na ako, normal lang na putol ang tsalog. May katotohanan dito. Habang tumatanda aring magbago ang sleep pattern ng isang tao. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala ka nang magagawa upang mapabuti ang kalidad ng iyong pahinga. Mas mahalaga ang kalidad ng tsalog kaysa sa dami ng oras na ginugugol sa kama. Kung palagi kang nanonood ng telebisyon o gumagamit ng cellphone hanggang hating gabi,
maaaring mas maharapan kang makatsalog ng mahiming. Ang maliwanag ilo mula sa screen ay maaaring makopekto sa natural na paghahanda ng katawan para matsalog. Sabukan mong magkaroon ng hang oras ng pagtsalog at pag-ising. Kahit weekend, malaking tsalong ang pag-ising regular ng iyong iskadil. Panatiling tahimik maliwalas at komportable ang silid. Kung maaari iwasan ang mabibig. At napagkain at sobrang daming cape sa gabay. Marami ring senior ang agad bumabili ng over-the-counter sleeping pills nang hindi muna kumukonsulta sa doktor. Tandon na ang ilang gamot ay maaaring magkaroon ng side effects o makip. Agugnayan sa iba pang ininom mong gamot. Kung palagi kang harap matsalog, mas makabubuting kumonsulta sa iyong doktor upang matukoy ang posibleng dahilan. Minsan, ang simpleng paglalakad sa umaga, sapat na sikat ng araw, at regular na oras ng pagtsalog ay malaking tulong na para sa mas magandang pahinga sa gabay. Sa puntong ito, gusto kong magpasalamat sa iyo dahil hanggang ngayon ay kasama pa rin kita. Kung nakatutulong sa iyo ang impormasyon ay binabahagi natin, paki. Like ang video at ibahagi ito sa isang magulang, kapatid o kaibigang senior. Maaaring ang isang simpleng pagbabahagi mo ngayon ang maging simula ng mas malusog na pamimyo. Hey para sa isang taong mahal mo. Ngunit meron pang isang ugali na mas karaniwang kaysa sa iniisip ng karamihan. Maraming tao ang ginagawa ito sa loob lamang ng ilang minuto pagka-ising at hindi nila alam na maaari pala nitong mapekto. Ang sigla ng kanilang buwang maghapon. Kapag nalaman mo ito, baka iba na ang maging simula ng iyong umaga. May isang simpleng gawin na halos automatiko ng ginagawa ng maraming tao pagka-ising sa umaga. Hindi ito masama sa anang tingin. Sa katunayan, karamihan sa atin ay lumaki ng ganito ang nakasanayan. Ngunit habang tumatanda ang katawan, maaaring panahon na upang pag-isipan kung ito pa rin ba ang pinakamainom na paraan upang simulan ang araw. Ang ugaling ito ay ang matagal na pananatiling nakapo o nakahiga pagka-ising. Bago pa man gumalo ang katawan. Isipin mo ang sasakyong ilang araw na hindi napandar. Kapag bigla mo itong pinatakbo ng malakas, hindi magiging maganda ang takbo nito. Ngunit kapag hinayon mo man ang uminit ng konti at gumalo ng dahan, mas mayos ang magiging performance nito. Ganun din ang ating katawan pagka-ising sa umaga dahang naghahanda ang katawan para sa gawin ng buwang araw. Ang pagbangon, pagganat ng braso at binti, paglakad ng ilang minuto sa loob o labas ng bahay, at paglanghap ng sariwang hangin ay aring makatulong upang maging mas alerto at mas komportable ang pakiramdam. Hindi mo kailangang tumakbo. Hindi mo kailangang mag-ehersisyo ng mabigat. Kahit hanggang 10 minutong banayad na pagalo ay magandang simula na para sa maraming senior, depende sa kanilang kalagayan at kakayahan. Kung mayroon kang bakuran, maaari kang maglakad habang dinidiligan ang halaman. Kung nasa apartment ka naman, maaari kang maglakad, lakad sa loob, ng bahay o gumawa, ng magagon na stretching exercise na inaprubahan ng iyong doctor o physical therapist. May isang ginang mula sa Bohol na dumalo sa isang wellness program. Ang kwento niya dati. Rati ay halos isang oras siyang nakapo habang umiinom ng cape at nanonood ng balita pagka-ising. Wala naman siyang iniindang malabhang sakit, ngunit pakiramdam niya ay mabagal siyang gumalo sa umaga.
Sinubukan niyong baguhin ang kanyang routine. Bago siya yumupo para magcape, naglalakad muna siya sa bakuran ng kanilang bahay ng halos 8 minuto. Habang naglalakad, pinapanood niya ang pagsikat ng araw at pinakikinggan ang huni ng mga iban. Makalipas ang ilang linggo, sinabi niyong mas magaan ang kanyang pakiramdam sa umaga at mas handa siyang gawin ang mga gawain sa bahay. Hindi ito nanggagahilu gang per o ang magiging karanasan ng lahat. Ngunit ipinapakita nito na kung minsan ang maliliit na pagbabago ang may pinakamalaking apekto kapag ginagawa ng tsalitsalay. Isa pa sa mga mahalagang dapat at tandaan ay ang pag-alaga sa isip, hindi lamang sa katawan. Maraming senior ang maingat sa pagkain at gamot ngunit nakakalimut ang sanayin ang kanilang utak. Ang utak ay parang kalamnan sa isang aspeto, mas nagiging aktibo ito kapag ginagamit. Hindi ito nanggagahilugang kailangan mong magsagot ng mahihirap na pagsusulat araw-araw. Maaari kang magbasa ng diaryo o libro, maglaro ng simpleng word puzzle, matutong gumamit ng bagong teknolohiya o makapagkwentuhan sa pamilya at mga kaibigan. Ang pakikipag-usap, pagtawa at pakikisalamu ay hindi lamang nagpapasaya. Mahalaga rin ang mga ito sa pagpapanatiling aktibo ng isip. Kung may mga apo ka, sabihin mong makinig sa kanilang mga kwento. Tuyuan sila ng mga bagay na alam mo. Magbahagi ng iyong karanasan noong kabataan. Ang mga ganitong sandali ay hindi lamang nagbibigay ng saya sa pamilya. Nakakatulong din itong panatiling aktibo ang iyong pag-isip. Marami ring senior ang nawawalan ng gana pagkatapos magretiro dahil pakiramdam nila ay wala na silang mahalagang papel sa lipunan. Ngunit ang katotohanan, ang iyong karanasan ay isang kayaman ang hindi matutambasan. Maraming kabataan ang nangangailangan ng payo halimbawa at karaniwang natutuhan lamang sa paglipas ng panahon. Kaya huwag mong isipin na tapos na ang iyong pinakamaganda ang mga taon. Sa maraming tao, ang pinakamasayang yugto ng buhay ay nagsimula nang matutunan nilang pahalagahan ang kalusugan, pamilya at bawat araw na ipinagkakalob sa kanila. At bago tayo magtapos, may ang huling mensaheng nais kong ibahagi. Hindi ito tungkol sa pagkain, hindi ito tungkol sa ehersisyo, hindi rin ito tungkol sa anumang vitamina o suplemento. Ito ang isang bagay na madalas maging pinakamalaking dahilan kung bakit nagiging matagam pay ang isang tao sa pagpapanatili ng kanyang kalusugan habang tumatanda. At maaring ito rin ang pinakamahalagang aral sa buong video. Sa huli, may isang katotohanan na gusto kong iwan sa iyo. Hindi ang at ang pinakamalaking kalaban ng isang senior. Hindi rin ang pagkakaroon ng puting buhok, kulubat na balat, o mas mabagal na pagkilos. Ang tunay na kalaban ay ang panin. Iwalang wala na akong magagawa. Kapag naniwala ang isang tao na wala ng pag-asa, dun nagsis, ilang huminto ang maraming magagand ang pagbabago. Hindi na siya naglalakad. Hindi na niya pinapansin ang pagkain. Hindi na siya nakikipagkita sa mga kaibigan. Antay niyong tinatanggap na normal na lamang ang panghihina. Ngunit napakaraming senior ang nagpapatunay na hindi kaya. Hanggang ganun ang maging kwento. Maraming lolo at lola sa Pilipinas ang patuloy na nagalaga ng kanilang mga halaman tuwing umaga. Ang iba ay naglalakad sa plaza kasama ang kanilang mga kaibigan. Ang iba naman ay masayang naglalaro kasama ang kanilang mga apo, nagluluto para sa pamilya, nagsisimba, o tumutulong sa komunidad.
Ono ang pagkakaper ho nila hindi sila perpekto may ilan sa kanila na may ultraprayan, ang iba ay may diabetes. Ang iba ay sumasakit din ang tuhod paminsan-minsan. Ngunit hindi la hinayang ang mga hamong iyon ang magdak to kung paano nila bubu, hayan ang bawat araw. Natutunan nilang alagon ang mga bagay na kaya nilang kontrolin. Mas gat silang pumili ang pagkain, mas regular silang gumalo, mas pinahahalagahan nila ang pahinga, mas inolagon nila ang kanilang isip at damdamin. At higit sa lahat, hindi sila tumigil sa pagkatuto. Kung may isang mensaheng nais kong tandon, mo pagkatapos mapanood ang video na ito iyon. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo sa isang araw. Isang mabiting pagbabago lang ang kailangan mong simulan ngayon. Kung dati ay kulang ka sa tubig, magsimula kang uminom ng mas regular. Kung matagal ka nang hindi naglalakad, subukan mong maglakad ng 5 minuto ngayon. Kung palagi kang nagpipayat sikiping matulog sa hong oras ngayong gabi. Kung matagal mo nang hindi nakakausap ang isang mahal sa buhay, tawagan mo siya. Ang maliliit na hakbang na inulit araw-araw ang siyong nagjajing malalaking pagbabago paglipas ng mga buwan at taon. Minsan, inisip natin na kailangan agad ang malaking pagbabago upang gumanda ang kalusugan. Ngunit isipin mo ang pagtatanim ng puno. Hindi ito lumalaki sa isang gabay, dinadiligan ito araw-araw, inarawan, inolagon, at paglipas ang panahon, nagjajing matatag ito at nagbibigay ang lilim sa marami. Ganyan din ang kalusugan. Ang bawat mabiting desisyon na ginagawa mo ngayon ay parang pagtatanim ng isang binhay para sa mas malusog na kinabukasan. Kung minsan ay, may araw na hindi mo nasunod ang plano, huwag mong isipin na huli na ang lahat. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay bumalik ka sa mabibuting nakasanayan kinabukasan. Hindi kailangan ang pagiging perpekto. Mas mahalaga ang pagiging tuloy-tuloy. Bilang isang healthcare educator, gusto kong ipaalala na ang impormasyong ay binahagi natin ngayon ay gabay lamang para sa pangkalahatang kalusugan. Kung mayroon kang matinding sintomas, biglang pananakit, o kondisyon na nangangailangan ng espesyal na pangangalaga, huwag mag-atibaling kumonsulta sa iyong doktor o iba pang lisensyadong profesional sa kalusugan. Ako si Dr.Sophia Santos at naniniwala akong hindi sukatan ng edad ang kakalhang mamyo, hay nang may sigla, layunin at pag-asa. Ang bawat umaga ay pagkakataon upang gumawa ng mas mabuting desisyon para sa iyong sarili. Ang bawat paglalakad ay hakbang patungo sa mas matatag na katawan. Ang bawat masastance, iyong pagkain ay regalo sa iyong puso, utak, at mga kalamnan. At ang bawat sandaling ginugugol mo kasama ang iyong pamilya ay palala na ang pinakamahalagang yaman ay hindi nasusuk at sa pera, kundi sa mga alalang sama-sama ninyong binubuo. Marahil ay hindi natin mapipigilan ang paglupas ng panahon. Ngunit marami tayong magagawa upang manatiling mas malakas, mas masigla, at mas handa sa bawat bagong araw. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras upang panoorin ang video na ito. Kung may isa mang aral na tumatak sa iyo, isulat ito sa comments. Gusto kong malaman kung alin sa 7 pagbabago ang yun mong sisimulan ngayong linggo. Maaring ang iyong kwento ang magbigay ng inspirasyon sa iba pang mga senior na naghahanap din ng pag-asa. At kung gusto mo pang makapanood ng mga susunod nating video tungkol sa malusog na pagtanda, simpleng lifestyle tips, at mga practical na gabay na madaling gawin sa bahay, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell sa bawat bagong video
layunin nating tsalungan ang mas maraming Pilipino na mamuhay ng mas malusog, mas ligtas, at mas masaya anumang edad.